Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. Theoretically, you're due for a share of these. They're real Jaffas being gathered in the groves of Palestine for shipment to Britain. كنت بيافا خبرنا خبر عن يافا وشراعي في مينا يافا. Most Palestinians were not aware at that time that they were about to become victims of ethnic cleansing. After 30 years of the British mandate in Palestine, Britain found a way out of its problems by invoking the United Nations. To thank the Assembly of the United Nations for granting the Jewish Agency for Palestine a hearing. When we speak of a Jewish state, we do not have in mind any racial state or any theocratic state, but one which will be based upon full equality and rights for all inhabitants without distinction of religion or race, and without domination or subjugation. The UN General Assembly held a session on November the 29th, 1947, with the sole task of adjudicating on the partition of Palestine. ثم هذه خريطة الأراضي. كما ترين اليهود لم يملكوا أكثر من 5.5% من مساحة فلسطين. However, the United Nations resolution granted them half of Palestine. It deliberately omitted the word Palestine from its text and made the establishment of an Arab state impossible, since Jaffa was cut off from the rest of the state and Gaza was separated from its agricultural areas. This was the draft resolution presented for voting. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. أمريكا بالأساس إذن وفي عهد ترومان هي التي صنعت هذا القرار ودفعت ثمنه عن طريق الضغط وعن طريق الرشاوي إلى عدد من مندوبي الدول، وقد اعترف مندوبو ليبيريا في إفريقيا والفلبين وغواتيمالا، عدد من الدول اعترفوا خطيا بمذكراتهم بالضغط الأمريكي عليهم أو على حكوماتهم للتصويت بدل التصويت مع العرب أو التصويت أو الامتناع عن التصويت إلى التصويت مع القرار الذي أمريكا وضعته. Arab papers listed the countries that supported the UN partition plan. Arabs demonstrated against the resolution. It was unthinkable in the United Nations for any other place in the world that a national liberation movement would share the land with the settler community by dividing it. What was important for the Zionists in the United Nations Partition Resolution was that it provided Israel with international legitimacy, but they didn't care for the borders, or they didn't stop them from thinking how to dispossess the Palestinians. أرادوا ترسيخ المبدأ وهو مبدأ الدولة اليهودية. حالما رسخ المبدأ وقبل دوليا هم تكفلوا بالتفاصيل، ولذلك برأيي الترانسفير هو مترتب عن فكرة الدولة اليهودية في مكان لا يوجد فيها أغلبية يهودية، وبالتالي لا مجال لللف والدوران حول هذا الموضوع.
قلتي دولة يهودية قلتي ترانسفير. After the partition resolution, Britain announced that it was to end its mandate in Palestine on May the 15th of the following year, 1948. The Arab League decided to prepare the Palestinians for an armed struggle by training 3,000 volunteers in Syria. Speaking in the town of Ali in Lebanon, the Mufti Amin al-Husseini announced Arab countries will take upon themselves the liberation of Palestine. حاجة من الحسيني في 37 طلع من هون 11 سنة أو 10 سنين ما كان في فلسطين، ما كان يعرف الوضع. هون كان في كتير من الناس كانوا يشوفوا التمارين الصهيونية، كانوا يشوفوا كيف مسلحين، كانوا يشوفوا الكبوتات والمستوطنات تبعهم، كانوا يعرفوا إحنا شو بنسوي ضد هدول. Palestinians began to organize local committees for self-defense. By the end of 1947, they sent groups to Damascus, Beirut and Cairo to acquire weapons and get military training. احنا لما صار الانجليز بدها تطلع وتسوي ما عندنا سلاح. رحت اعطاني ابوي مصاري ورحنا اشترينا بارودة فيها يا ابني 3 رصاصات. بارودة حقها 100 ليرة فلسطيني فيها 3 رصاصات. شروا كم خلقة بارودي يطلع هالشباب يتدربوا عليهن. وصلنا لحد سحماتة قالوا لي جرب لشوف حظك بتقوس او لا، في عمود هناك مسكت الرصاص قوس اجت بالحديدة. طلقة تطلع طلقة تضل معصمة في جواها، جيبوا قضيب على الحديد يصيروا يدقوا بهالبشكل. طخوا كم رصاص وبلشت العام خلاص الفشل منا. By the beginning of 1948, and despite the presence of the British authorities in Palestine, the Jewish Agency was in practice in military and administrative control of Palestine. The Jewish Haganah became an army with 35,000 soldiers plus 10,000 more in commando units, Palmach, Irgun and Stern gangs. On the other side, only 2,500 Palestinian revolutionary fighters remained after the British authorities smashed the Palestinian Revolution. As well as 4,000 Arab and Palestinian volunteers, known as the Rescue Army, they came into Palestine in groups, led by Fawzi al-Kawagaji. In other words, up to May the 15th, 1948, each Palestinian or Arab fighter with his crude weapon had to face 6 well-trained Jews equipped with up-to-date arms, including an air force. When Britain's general officer commanding in Palestine, General John Darcy, was asked about the military situation after the pullout of the British forces, he said the Haganah would take over all Palestine. They could hold it against the entire Arab world. A small group of Zionist leaders and military commanders met regularly on a weekly basis from February 1947 to February 1948 for a whole year, planning the ethnic cleansing of Palestine. They didn't decide about it in a day. They had the weekly meetings, and in each week they became more and more convinced that this was the right way forward. In the beginning of 1948, there were 2 bombings, one after the other. The first was a car bomb which destroyed the old Ottoman government house in Jaffa, the Soraya, killing 26. And the second bomb in Jerusalem blew up the Semiramis Hotel, killing 20 Palestinians. At the Middle East Centre at Oxford University, we found an important document. In this letter, dated January the 6th, 1948, the British High Commissioner for Palestine sent a letter to David Ben-Gurion, inquiring whether the Haganah had been responsible for the blowing up of the Semiramis Hotel. 2 days later, Ben-Gurion, who signed himself Your Excellency's obedient servant, sent a reply on the letterhead of the Jewish Agency for Palestine. He admitted that the Haganah was responsible for the explosion.
During the first 3 months of 1948, the Zionists were responsible for dozens of bombings in Palestinian cities and villages. There were also individual killings on the roads, special operations carried out by Zionists disguised as Arabs, who were known as the Mustaravim. شتويم في أوان البرتقال يعني في شهر 1 فرحنا هناك شافونا من بعد حوالي كيلو اليهود من مستوى الوطني وصاروا يطلقوا رصاص خبينا ورا صناديق البرتقال وكانوا عمال البرتقال يلقطوا في هذاك الوقت. أحيانا يستعملوا بعض الديناميت ينسفوا بعض البيوت المتطرفة اليهود يعني هاي أشياء بتذكرها. اليهود صارت تطلع على القرى بالليل فاهم وتعمل تحط قنابل وتسووا انفجارات ولهذا صرنا احنا ناخذ البارودة ونحرس خوفا من انه اليهود يدخلوا يعملوا هكذا. A direct challenge to the United Nations and its powers of war prevention comes from Palestine. The definition of legal and illegal forces becomes daily more obscure. Haganah, the force first legally raised for the defense of Jewish settlements, appears to function hand in glove with Irgun Tzvi Leumi, the outlawed terrorist army. Full-scale training is underway in a score of camps throughout the country. There is no shortage of arms nor ammunition. The cameraman taking these pictures was led blindfold to the training ground. A few of the men avoided being photographed. The Zionists developed flamethrowers and used them to burn down villages. At dawn on February the 15th, troops from the Haganah and Palmach launched an attack to test their effectiveness in expelling Palestinians from their villages. Yitzhak Rabin, the field officer of the Palmach, supervised the expulsion of 1,500 Palestinians from Caesarea near Haifa and the destruction of the village. What the Zionist forces did, they targeted 5 villages on the coast and experimented with them to see whether it works, and they expelled the inhabitants of 5 villages under the eyes of the British soldiers who were there or still there until May 48. And they found out that it was quite easy, that it didn't take much, there wasn't much resistance, the British did not interfere. دراسة بسيطة جدا وسريعة لكيفية سقوط القرى الفلسطينية نصل إلى استنتاج أنه كل قرية فلسطينية كانت لوحدها تواجه مخطط وهجوم عسكري من قبل المنظمات العسكرية الصهيونية. كان أهل القرية 20-30 شاب معهم بنادق قديمة يدافعون عنها بدون مثلا التنسيق مع من ضمن خطة عامة. عند عدد من ضباط اليهود صاروا شافوا انه سهل جدا تشرد او تشتت او الفلاحين الفلسطينيين. الموضوع اللي كان بالحركه الصهيونيه انه بدنا احنا دولة مع اقل عدد ممكن من العرب. In Tel Aviv, Wednesday, March the 10th was a decisive day for the Haganah command. The final meeting was on the 10th of March 1948 when they drafted the plan known as Plan D or Plan Dalet, which finalized the last details about how to expel the Palestinians and dispossess them. بن غوريون أعطى تعليمات بمصطلح نظفوا، يعني قديش بتقدروا تطردوا عرب اطردوا. Ben-Gurion wrote in his memoir, "In each attack a decisive blow should be struck, resulting in the destruction of homes and the expulsion of the population." The Arab and Palestinian fighters were determined to defend their land despite their very limited means.
On March the 16th, a Lebanese newspaper published a report saying that Mohammed al-Hamad al-Hunayti, a Jordanian volunteer and commander of Haifa garrison, was trying to obtain weapons. كان والدي في حيفا ولما رأى أن المناضلين ينقصهم التدريب والسلاح حز في نفسه فاستثار همم ضباط الصف من الجيش العربي الأردني واستعدوا أنهم يلبسوا ملابس مدنية ويدربوا المناضلين. طبعا كلوب باشا كان قائد الجيش الأردني، طلب والدي وقال له أنت يعني ليش تعمل هيك؟ قال له أنا عربي وعلي أني أساعد أهل العرب، احنا بندافع عن أرض العرب وعن الصخرة، وأنت ما بتعرف شو معنى الصخرة لا بالنسبة للأمة العربية والإسلامية. فلما شعر والدي أنه عليه ضغط استقال من الجيش العربي، فتوجه والدي إلى بيروت ودمشق للحصول على الأسلحة. حصل على كميات من الأسلحة. في أثناء عودته في قافلة السلاح من بيروت إلى حيفا كانوا شباب نادي أسامة العكي بانتظارها، فعكا بيشوفوهم لليهود، قالوا احنا شايفين اليهود قاعدين بيجمعوا لك وحطوا لك موانع من 3-4 أيام، فالأفضل أنك تعود بالقافلة عن طريق بيروت دمشق عمان. قال لهم أنا إذا بغيب عن حيفا يوميا تسقط حيفا، ولذلك لازم أخترق الموانع هاي واللي الله كاتبه بصير. On the next day, al-Hunayti was killed in an ambush along with 12 other fighters on the road to Haifa. He was buried in Amman, Jordan. هلا طبعا السؤال ليش ما كان في عندهم اكثر سلاح؟ كيف اليهود نجحوا؟ وهذا لسبب الدعم الصهيوني. اليهود من برا كيف ساعدوا الحركه الصهيونيه وشو كان دور العرب وعدوا كثير وعملوا قليل. Instead of uniting the little forces that were there, it was decided that each of the leading commanders of the day, Abdel Qadir Hosseini, Hassan Salameh, and Fawzi al-Kaokji, would each have their own operation. There was no coordination, and that helped the Zionist side. Abdul Qadir al-Husseini, the commander of Jerusalem area, went to Damascus to look for arms, but in vain. On April the 6th, he wrote a letter to the Arab League, holding it responsible for leaving the Palestinians helpless and without arms. Then he pawned his grandfather's land to buy weapons. On April 8, he hastened to the defense of the village of Al-Kastal, overlooking the road to Jerusalem. In the battle for Al-Kastal, al-Husseini was killed. On April 9th, as the Palestinians were carrying his body and those of his colleagues to be buried, the next phase of the Zionist military operation began. The aim was to expel the Palestinians from villages close to Jerusalem that were beyond the boundaries accorded to the Jewish state under the UN partition resolution. At dawn, a combined force of the Irgun, the Stern Gang and the Haganah attacked the village of Deir Yassin. By noon, the Zionists had slaughtered 100 Palestinians. وحتى مذبحة دير ياسين كانت تبعد 2 أو 3 كيلومتر عن مكتب مدير البوليس البريطاني في القدس، وعندما أخبروه بأن هناك مذبحة تدور في دير ياسين لم يتحرك وقال هذا ليس من شأننا. The British very sadly let down the Arab population. Of that there is no doubt. Because we were there, the Palestine Police Force, to police the country. The British troops were there to safeguard the people. But
General Sir Hugh Stockwell, who was in command in Haifa, round about March 1948, he gave specific instructions that we were not to get involved in any activity at all. ما أظن أنهم كانوا مبسوطين مع هذه النهاية. كانوا يشعروا بشكل uselessness. بعض الشرطي الذي حكيت معهم قالوا لي في هذه الفترة قد نمشي في الشارع نرى الصراع بين يهودي وفلسطيني وإحنا زي ما كنش في المكان. The British Army started pulling out a month before the date set for the end of the mandate. As soon as they had departed, the Zionist forces took over. كان كامب الجيش البريطاني، وهذا الكامب كان سبب في خروج البلد أو القضاء على البلد. فكانت استلمته الإنجليز زي ما قلت لك، والإنجليز أجوا في الليل طلبوا من اليهود يستلموا الكامب، سلموه في الليل. فهذول أهل القرى القراب راحوا يستلموا المعسكر الكامب، ففاجأوا في اليهود. راحوا لك اليهود مركزين، لما انقربوا اليهود رشوا اللي رايحين، إيش مات وإيش انجرح. اللي انجرح يزحف يوصل بين الشجر والقمح، واللي ما ظل مات ولا حدا جابه ولا إيش. بريطانيا أعطت سلاحها لليهود. كانت اليهود مدرعاتها دباباتها أسلحة كلها سلمت اليهود وطلعت بريطانيا. سلموا لهم أو هم استلموا 2700 مبنى حكومي، 50 محطة قطار، و3000 كيلومتر من الطرق المعبدة، وعدة موانئ. وسلموا لهم 37 أيضا معسكر جيش، بعضه ملآن بالأسلحة وقطع الغيار. جاء دولة طبرية في 16 نيسان، وجاء الجيش البريطاني كان في طبرية يحذر السكان العرب بأن عليهم أن يغادروا المدينة. بعض السكان بدأوا بالمغادرة، بقي منهم عدد كبير للدفاع عن المدينة. ووالدي كان من العائلات الفلسطينية التي بقيت ورفضت أن تخرج من المدينة في 16 شهر و17 شهر. فجاء ضابط بريطاني إلى والدي باعتباره قسيس، أنه يا قسيس عليك أن تغادر المدينة حتى يغادر أبناء الطائفة المدينة. فقال والدي لا، لن أغادر، هذه بلدي وفلسطين بلادي وأريد أن أبقى في حيث أنا. وقال الضابط حجة الزعم المألوف أنه اليهود لهم حق بفلسطين. والدي كان عنده جواب كافي أنه لا حق لليهود بفلسطين. ضابط جاء بشاحنة وبالقوة وضع والدي وشقيقتي، والدتي كانت بالمستشفى مريضة بالقلب، جيء بها أخرجت من المستشفى وضعت بالشاحنة وأخرجوا من طبرية. ولم يبقى في طبرية إلا عدد محدود من المقاتلين واستشهدوا جميعا. The British Army completed its withdrawal from the Tiberias on April the 18th after forcing out 5,000 of its Arab inhabitants. The Zionists took it easily the following day. شاهدت بأم عيني كيف كانت العبارات البريطانية تنقل الفلسطينيين من حيفا إلى عكا. عملية ترحيل الفلسطينيين شاركت بها القوات البريطانية. In Haifa, the British Army completed its withdrawal at noon on April the 21st. On the same day, it was stormed by 5,000 fighters from the Haganah. There were 580 Palestinian fighters defending the city.
60 of them were killed, and those who remained withdrew within 2 days. احنا ظلينا لما حيفا سقطت. لما سقطت حيفا كانوا اذا يعني الرئيسيه سقطت، الراس سقط، واحنا شو بدنا نضل نسوي هذا عشان طلعت العالم. From Haifa, heading north to Lebanon, came right past the trade school entrance gates. And it was a sad sight to see many poor Arabs, some with pickup trucks, cars, beds on the top, some on foot, never-ending stream of Arabs coming out of the city. The Jews to drive a lot of the Arabs out of Haifa. Very sad sight. We could have stopped all that. There was no doubt about that. We had the armor to do it. "50,000 Arabs were evicted from Haifa. This is a memorial erected by the Israelis commemorating what they refer to as the battle to liberate Haifa. At the same time, the Palestinians were still resisting in Jaffa. قتال في يافا، منطقة الجبلية من أشرس المناطق اللي كانت تقاتل، هي متاخمة لتل أبيب والجوار هذول، تقاتل دفاعا عن يافا. تعرف مين كان يقودها؟ امرأة يعني قيادة القوة اللي كانت المتطوعين اللي كانوا هناك امرأة اسمها مهيبة خورشيد. هذا للتاريخ كمان، وأنا شايفها بلباسها العسكري ومقاتل. During the last week of April, the bombing of Jaffa intensified. 70,000 of its inhabitants fled by sea to Lebanon and by road to East Palestine and Jordan. The Zionist forces held all Palestinian males between the ages of 10 and 50 in temporary detention camps. They executed some of them on the spot to terrify the rest, then transferred them to central detention camps. Detainees were made to bury thousands of Palestinian corpses to prevent the spread of epidemics. They were also forced to ransack the contents of Arab homes and transport the goods for the Zionists. كانوا يأتون بالشاحنات ويفرغوا المنازل العربية من كل محتوياتها الهامة. يعني من مفارقات القدر أنه كانوا يأخذون المكتبات الهامة زي مكتبة السكاكيني ونقول زيادة وحتى المكاتب العادية، وتؤخذ إلى حيث تودع اليوم في المكتبة الخاصة بالجامعة العبرية في القدس. مئات المكتبات الفلسطينية لأبرز الأعلام الفلسطينية من مخطوطات وسيرة ذاتية وكتب أخذت هذه الوثائق ووضعتها في أرشيف خاص يحمل اسم القوة خاصة الهجنة. المنهج اللي اعتمدته المنظمات العسكرية الصهيونية في عملية التهجير، فالبصة كمثل تم حصارها وقصفها من 3 جهات وأبقيت المنطقة الشمالية مفتوحة. طبعا والشاطر يفهم المقصود انه المنطقة الشمالية مفتوحة، شو بنقدر نوقع احنا ضحايا بيكون منيح، نعمل ترويع وتخويف للسكان. وهذا اللي صار مع أهل البصة، انه بنتيجة الحصار والقصف بالطائرات والمدفعية وعملية تهجير السكان صارت بالألف. اللي ما قدروا يهربوا تخبوا في كنيسة البصة،
وبعد ما دخلت قوات الهجناء على البصة أخرجوا 4 وتم قتلهم، شباب وصبايا بجيل 14 وال15، والبقية قاموا في ترحيلهم. الهجرة تمت إلى لبنان لأنه تم قصف القرى والإغلاق عليها من 3 جهات. كذلك التهجير كان إلى سوريا من خلال محاصرة من 3 جهات والإبقاء على الجهة الشرقية الشمالية. فيما يتعلق في القرى الفلسطينية المحاذية لمنطقة الغور نفس الأسلوب، ومن هون تم خلق قضية اللاجئين من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. It happened many times that the Israeli very holy soldiers took 10 of the youngsters in the middle of the village, shot them just in order to kill them, in order that all the others will see it and run away. And if it's not enough, they took others also. The Palestinians left of their own accord and in the expectation of a triumphal return. Another variant of this version is that the Palestinians left on order from their leaders to clear the decks for the invading Arab armies, and they were promised that after the great Arab victory they will be able to return to their homes. So that is the traditional Zionist version, and it's completely untrue, and there is a massive amount of hard evidence to contradict this version. Half of the Palestinians who became refugees were already expelled from their houses by May 1948. So I could say that out of the 530 Palestinian villages that were destroyed in the 1948 Nakba, half of these villages were already demolished by the 15th of May. Ethnic cleansing is an ideology that wants to get rid of one ethnic group in its entirety from the place where it lives. The second stage of ethnic cleansing is to erase these people from the place's history. So it's also a cultural act of erasure, of wiping them out of history, out of memory. And the third stage is to make sure that they will never come back. Most historians focus on the official phase, but the collapse of Palestine really took part in the first half of 1948. With the British Army still present, the Zionists took control of 5 major cities in this marked area of Palestine. They destroyed 200 villages, committed dozens of massacres, and forced more than 350,000 Palestinians off their land. May the 15th, 1948, the date originally appointed for the termination of the British Mandate, posed a problem because it happened to be on a Saturday, the Jewish Sabbath. Therefore, the Jewish Agency sent out invitations to celebrate the announcement of a Jewish state on Friday, May the 14th at 4 p.m. at the Tel Aviv Museum. The British Army had to advance its withdrawal by 24 hours. In fact, they were issuing Jewish stamps before the 14th of May. A few days before, I've still got 2 francs. They're issuing their own stamp. They were geared up, mind. They were geared up and ready to go. No doubt about that. On May the 14th, in this house in Jerusalem, the last British High Commissioner, Alan Cunningham, signed the document terminating the British Mandate of Palestine after 3 decades. During this time, the British had achieved for the Zionists what the Zionists could not have dreamed of achieving on their own.
Friday, May 14, 1948. The minutes of Britain's mandate are ticking. In the morning, Cunningham inspected the Guard of Honour in front of his house in Jerusalem. Then he flew to Haifa. From Haifa, he sailed to Cyprus, and the British flag was lowered. When the British occupied Palestine in 1917, the number of Jews was 50,000. And when they left, the number of Jews had multiplied 10 times to 500,000. Ben-Gurion arrived at the ceremony. Where he read the Declaration of Independence of the State of Israel. This event was referred to as the Declaration of Independence, as if the State of Israel had existed before that date. The declaration was signed by the Zionist leaders. Behind Ben-Gurion hung a photo of Theodor Herzl, who had written his book, The Jew State, in 1896. The flag of Israel was raised, the very same flag that had been raised at the settlement of Rishon LeZion in 1885. Since Zionism is a dynamic movement, they knew that there was no finality about the borders then. They knew that opportunities would arise in due course to take the rest of it, and they did in 1967. That was the thinking behind the Zionist movement. Gradual, the building of a Jewish state, and then the gradual expansion of the borders of the Jewish state. Israel, they have named their state, and the new citizens of Israel cheer the men who have signed the Jewish Declaration of Independence. They leave the hall, Ben-Gurion first. Then Goldie Meyerson, woman member of the new Council of State, and Foreign Minister Moshe Sheptok. Chaim Weizmann becomes Israel's first president. Minutes later, the text of the American document that recognized the existence of a new Jewish state was amended to become the recognition of a state called Israel. It was signed by the President of the United States, Harry Truman, and then announced by the U.S. representative to the United Nations. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel. الذي حصلوا عليه أنهم ورثوا نظام الدولة الإنجليزي. عندما أعلنوا الاستقلال لم يهدموا البنى القائمة، أخذوها كما هي. يعني في واقعية وبراغماتية رهيبة عند القيادة الصهيونية الأولى بقيادة بن-غوريون. يعني بنيت الدولة تؤخذ من الانتداب من الجيش للأمن لا كما هي، ثم يبدأون بصهيونتها. عندما تم الإعلان عن إقامة الدولة العبرية في تل أبيب مباشرة كانت المؤسسات تعمل في القدس الغربية، سواء كانت عن طريق البنوك أو مؤسسات الطابو أو مؤسسات السياسية أو المؤسسات البلدية. لو كان شخص يهودي يعيش في تل أبيب في يوم 15/5 أي ثاني يوم بعد ما أعلن الدولة، أذهب إلى مكتبي إذا كنت أشتغل في دائرة الصحة وأجد كل السجلات موجودة وكل الأعمال موجودة، ومكتبي كما هو ناقصا شيئا واحدا فقط، وهو أن زميلي الفلسطيني قد هجرناه وطردناه من وطنه. ولذلك استلموا دولة كاملة. ولذلك أنا بقول إنهم استلموا إسرائيل instant state، دولة جاهزة ناقصا أهلها الطبيعيين. The British did not allow the Arab forces to enter Palestine until after their departure.
On May the 15th, Arab forces entered the country from the borders of Jordan, Lebanon and Egypt with the declared objective of liberating Palestine. On that day, the New York Times main headline was "Jews in grave danger in all Muslim lands." I've come back to the United States to tell Jews in the United States how the state of Israel has been formed. The Jews are holding their ground in the country in spite of the fact that they have been outnumbered by the Arabs, and the Arabs have come much better equipped with heavy arms than the Jews have in their possession. The reason is a simple one. Jews who are fighting in Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them. Arabs who are invading Palestine from the Arab states have not that vital interest in this war. The Jewish forces in 1947-48, they were far stronger, even far more numerous, actually, than the combined Arab armies. They were highly prepared, highly dedicated, well-armed fighting force, which was superior to all the Arab armies combined, except perhaps one army, which they didn't really take on, and they made a deal with, really. I'm talking about the Jordanian army. في الحقيقة الجيوش العربية السبعة التي دخلت فلسطين في البداية لم تكن يزيد مجموع أعدادها عن 24,000 جندي، وهذه مأساة أن كل الجيوش العربية التي شاركت لم تكن لتصل إلا لثلث أعداد اليهود العسكريين المدربين المستعدين للقتال. الجيوش العربية لم تكن معدة، لم تكن مستعدة، لم تكن منظمة، لم يكن هنالك القيادة الموحدة بقيادة الملك عبد الله، كانت تعمل في جانب والآخرين يعملوا بجانب آخر. الجيش العراقي يتلقى تعليماته من بغداد. Was in fact one of the most bitterly divided, disorganized and ramshackle coalitions in the history of modern warfare. الحركات الصهيونية في المنظمة الصهيونية تلك الفترة كانت تملك قرارها، العرب لم يكن يملك قرارها. الحركة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها أسلحة متطورة جدا وعندها مصانع سلاح في فلسطين، نحن لم يكن لدينا شيء من هذا. الحركة الصهيونية والمنظمة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها امتداد عالمي، كانت أمريكا تقف إلى جوار، كان حتى السوفيت يقف إلى جوارها، وما كانت بريطانيا وكل العالم، نحن لم يكن يقف إلى جوار العالم. يعني بكل المقاييس كانت المعركة تسير في صالح المنظمة الصهيونية. 2 days after the Arab forces entered Palestine, it was Acre's turn to face the onslaught. جاءوا اليهود واحتلوا تل نابليون، ومن هذا التل بدأوا يطلقون نيرانهم على البلدة القديمة. كنا ننتظر مجيء النجدة العربية، لم يأتي أي أحد. Acre fell and 10,000 of its inhabitants were expelled. إجا عنا يوم من الأيام مجيد بيك أرسلان، قالوا له يا بيك يا باشا صفت سقطت وعكا سقفت، وإحنا قعدنا بالنص هون، وإحنا ما في عنا سلاح ولا شيء، شو بقولنا؟ قال ما كنت متأمل من أهالي ترشيحة أسمع الكلام هذا، والله عندما تسقط بيروت تسقط ترشيحة. راحوا اللي هو بعث لنا أنت تانك رايفل، هذول 2 مدفعية من أيام 6 مدورين معهم كل واحد رصاصة. قال هذا بخسيس من الدولة اللبنانية وهذا بدنا حقه، فهم؟ ظلوا على الشارع، أخذتهم اليهود. في بيجوا عراقي لعنا، فهم؟ ضابط اسمه جاسم قال له يا أبو سامي بتعرف شو بيقولوا بالعراق اليوم؟ قال له شو؟ قال له لما بيقولوا دخلنا ترشيحة بيهللوا بكبروا، لما دخلنا عكا بيهللوا بكبروا، لما بفلان عكالنا بكبروا، بيعرفوش احنا ما احتلناش ولا مستعمرة. أنا راي على العراق، إن كان بدهم يقاتلوا والله جاي أقاتل، كان بدهم يقاتلوا في عنا أكل بناكل هناك.
احنا قانون الدول العربية عمي، ما طلعنا احنا. شوي ولا جاي من عبد الإله قالوا لهم محل ما بكيتوا ترجعوا. رجعوا صاروا مثلا والله يعني كيف من هالتراب ويعرفوا عروسهم. الجيش العراقي خياني 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 خياني. أنا مضيت معظم الوقت مع الجبهة الأردنية، كنت أطل على الجبهة العراقية ورحت على الجبهة المصرية. بيقدرش الواحد يقول عنهم شيء، وبالعكس ناس حماسهم قوي وعملهم قوي، لكن للأسف وعدائهم للعدو حقيقي، وعدائهم لقيادتهم الإنجليزية على مستوى كتيبة وسرية، وهذا كمان خصوصا الجيش الأردني كبيرة. The commander-in-chief of the Jordanian army was the British General Sir John Glubb, known as Glubb Pasha, who had 46 other British officers under his command. The British had concluded an early deal with the Jews that there would be no confrontations between the Jordanian Arab army and the Jewish forces. This is why Glubb later called the 1948 war the Phony War. Glubb is a very complex character. He was not the simple-minded soldier that he pretended to be, but he was a highly sophisticated politician who imposed on the Arabs Britain's partition plan. The meeting was between Ernest Bevin, the Labour government's foreign secretary, and Tawfiq Abul Hoda, the Jordanian prime minister, who was accompanied by Glubb Pasha, who also acted as an interpreter. Bevin asked Abul Hoda, "What do you plan to do?" And Abul Hoda said, "We plan to send the Arab Legion to protect and keep the Arab part of Palestine." And Bevin said, "That seems the sensible thing to do, but do not go and invade the Jewish part." 2nd of May, they met for the last time by British officers in the Arab Legion to find a solution for Jerusalem, but it didn't work. But what else happened in that meeting is that they brought maps which showed where the Jordanian Legion would stop and would not enter the Jewish state. And where the Jordanian Legion stopped is today the border of the West Bank. That's how the West Bank was actually created. هذا الكلام التزم فيه حرفيا جلوب باشا، بمعنى خرجنا اللد والرملة. On July the 10th, the Jordanian forces pulled out of the cities of Lod and Ramla. Shortly afterwards, the two cities were bombed from the air, and a day later they were stormed by what was now known as the Israeli army, under the command of Colonel Moshe Dayan. The next day, the Israeli army committed a massacre in which more than 170 Palestinians were killed inside the Damash Mosque in the city of Lod. More than 50,000 Palestinians were expelled from the two cities. A lot of them perished of thirst as they walked for long hours under the scorching July summer sun. Despite the presence of the Arab forces in Palestine, the Israeli army continued to commit massacres. One of these involved Palestinians in the village of Tantora near Haifa. They closed all the four sides of Tantura, a kind of a boat from the Israeli Young Navy that was closing the side of the seashore in order that they won't be able to run away. He was moving with his pistol of 9mm on the shore among the men, asking them, "Where is your rifle?" Those who said that my rifle is somewhere next to my house was taken like this with a rope to his house by 2 or 4 people. And the text was then, the rifle came out and the one did not. And those who answered there on the beach, "I have no rifle," were directly shot in their head. Now, this is not a Palestinian story. This is a Palestinian of a Jew that was a lawyer in the state of Israel many years. The Palestinian men of Tantura were taken to the cemetery.
And there they were put in lines and they were told to begin digging. And whenever a line finished digging, they were shot and fell down inside. There was no worry on the Zionist leadership side that the soldiers would not understand what is expected of them, because they already dehumanized the Palestinians in their thinking and perception long before the operations themselves began. Ethnic cleansing operations continued and enabled the Zionists to take over increasing areas of the territory of Palestine. By the end of July 1948, more than 400,000 Palestinians were expelled from their lands. ما شفتها هي اللي صارت، قالت لي يا ابو نبيل تبكي انت تبع الكرم، انت كذا انت كذا. اخذت رغيف الخبز واكلته ناشف سحبت. احنا ذقناها والله ذقنا مجاعة على يوم المجاعة. يعني السياسة كله كلام، تسمع افلام نعمل نسوي محاضرات على الفاضي. احنا ضاعت علينا فلسطين وضاعت. بتقول يا الله والله عمرنا ما نرجع، كان رجعوا الارمن والشيشان احنا بنرجع، كل تاكل كان عمرنا نرجع. أمان الله ما زلت عليك. احنا ذقناها والله ذقنا مجاعة على يوم المجاعة. قلت لها يا ام نصرات الله يطول عمرك اعطيني رغيف خبز، زعلان انا صرت ابكي. ما شفتها هي اللي صارت، قالت لي يا ابو نبيل تبكي انت تبع الكرم، انت كذا انت كذا. اخذت رغيف الخبز واكلته ناشف سحبت حالي وتميت عارف ماشي. قعدنا تحت الشجر برام الله، لا اكل ولا شرب ولا شيء. بعض الناس باعوا صوف الفراش اللي عندهم حتى انهم بس يشتروا طحين وقمح. اخوي الاصغر كان عمره 3 سنين في ذلك الوقت، اسمه علي، مرض لم نجد العلاج، مرض بسيط سهل توفي. شرينا الجهاز تبعت السكر هذول ابو حز ازرق يجني وابو حز احمر، وخيطناهن زي بيت الشعر وقعدنا في الوعر. وين بدنا نقعد يعني في المدينه او في القريه؟ والله كلش لا، قعدنا في الوعر. كلش يعني مره من المرات والله ما لقينا رغيف خبز ناكله، لا والله. راحت رحمه الله عليها صبحه اللي هي امي في هالايام، يعني في هالايام تلقت علج، تعرفين العلج؟ تجيبوا وتسلكوا وتعالوا نسبة الزيت مع راس البصل وناكله بدون خبز. انا بعشق الدغري. هذا اللي بكى صار معنا في هالهجره. قعدنا تحت زيتون ضرب الله، طجت الطياره رشت ما صبتناش. قالوا بعدين هي اللي يحكونا هين روحوا تضروا على القفر من ضرب الله طغاد. رحنا على القفر وين بدنا نقعد؟ فيش وسع. قالوا لنا في عين فواره ينزلوا عليها بين الودان. لما قعدنا قعدة الداية تبعت بلدنا اللي ودها يا باي هافت الجبال واحنا في بالنا الواد. لا بتقول يا الله والله عمرنا ما نرجع، كان رجعوا الارمل والشيشان احنا بنرجع، كل تاكل كان عمرنا نرجع. الله يرحمها توفت. ضلينا قاعدين 3 أشهر تحت الزيتون. كنا ساكنين كل عيلتين في خيمة من هذول الكبار. في الشتاء يتخلعوا الأوتاد، نروح نحط حجار عليهم ونروح نمسكهم في الشتاء ونمسك في العمود خوف إنه ينخلع بسبب الريح والمطر.
United Nations mediator in Palestine, Count Volker Bernadotte. Count Volker Bernadotte arrives with Trig Believe. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Count Bernadotte saw the devastated Palestinian villages and visited refugee camps in Palestine and Jordan. He witnessed the arrival of international aid and saw how the Palestinian people had become impoverished refugees, waiting in long lines for basic foodstuffs to help them survive: flour, sugar and milk. In his report to the UN in August 1948, he said, "It would be an offence against the principles of elementary justice if these innocent victims were denied the right to return to their homes, while Jewish immigrants flow into Palestine, and indeed at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries." I hope that I will continue my mission as mediator for Palestine. That's what we hope to. And this is now a setback. We had, I would like to say, a success in the beginning. It goes up and down. Now we are a little down, but I'm not at all a broken man over this. Of course, I'm still hopeful that we can get a result of the mission. كنا مستقبلينه، عندي صورة، كنا مستقبلينه في نفس اليوم على أرض مطار قلمدين، أنا وعارف العارف عبد الله التل، أنا الصحفي الوحيد في الصورة. الحقيقة اللي غطيت الخبر. كنت قاعد بمقر قيادة الجيش، يعني الكتيبة إلها قيادة، والقيادة كانت في الروضة، المكان اسمه الروضة، وقاعدين هناك وإذ بيجي تلفون، Mr. Ipsis، نعم، we have a message for you. قلت له من مين؟ من كوماندر ستافورد. قلت له طيب شو هي؟ قال لي تعال. رحت عليهم رأسا، لا أقول لها قلت برنادوت انقتل. Count Bernadotte was killed in a UN car in an ambush in Jerusalem. His assistant, the French Colonel André Surratt, was also killed. Palestine, and from Jerusalem, the bodies of Count Bernadotte and the French truce observer Colonel Serrault are conveyed by ambulance to Haifa. Guards of honor pay homage to the man whose murder by Stern Gang terrorists shocked the world. Humanity is the poorer for the loss of Count Bernadotte, whose work for peace in Palestine had won the admiration of all civilized peoples. شتيرن كان يرأسها إسحاق شمير، أصبح رئيس وزراء، وإسحاق شمير ألف مذكراته ونشر في العبرية ونحن نشرناه في اللغة العربية. هو يتحدث عن جميع العمليات الإرهابية التي نفذها، وهو يفتخر بما قام به من عمليات. Avant de disparaître, le comte Bernadotte avait envoyé à notre organisation son dernier rapport contenant des suggestions précises pour un règlement définitif du problème palestinien.
que ces suggestions comportent en première ligne, comme les recommandations de novembre 1947, l'établissement à Jérusalem d'un statut international. Though the UN had declared that Jerusalem should be an international zone, there was no reaction when the Israelis occupied 85% of the area of Jerusalem outside the walls of the old city. However, Israel expelled over 30,000 Palestinians from the neighborhoods in what is now known as West Jerusalem. Israel continued its expansion. Air raids, incursions and expulsions escalated. By December 1948, the number of Palestinian refugees soared to over 700,000. The United Nations General Assembly responded by adopting Resolution 194. This states that refugees who want to return to their homes and live in peace with their neighbours should be given the right to do so as soon as possible. Israel is a child of the United Nations, and it is determined to remain loyal to its parent body. It's going to base its whole policy upon loyalty to the United Nations, but it is up to the United Nations to be loyal to its child. All the United Nations resolutions have been left in abeyance. They haven't been applied. And that, of course, is in good measure due to the United States. The Israeli invasion and the expulsion of the Palestinians continued through 1949. By April 1949, the gravity of the Nakba, the Palestinian catastrophe, became very clear. Almost 500 towns and villages were destroyed. 11 cities and 100 other villages that remained intact were colonized. More than 13,000 Palestinians were killed and more than 30,000 injured. At least 850,000 Palestinians were expelled, representing 85% of the population living in the area that had been declared to constitute the State of Israel. In 1949, the UN strove to conclude separated truce deals between Israel and each of the surrounding Arab countries. These agreements were drafted with the intention of protecting the State of Israel against any future attack. After Count Bernadotte was murdered, the truce negotiations were headed by his deputy, the American mediator Ralph Bunche. The first armistice agreement signed was that with Egypt in February, then with Lebanon in March and with Jordan in April. In the agreement with Jordan, a triangle of Palestinian territory was given away to Israel. It included all the villages on both sides of the road between Al-Afula and Al-Qadera Road in the Tulkarm and Jenin districts. The territory was officially handed over on May the 10th, 1949. The very next day, Israel was admitted as a member of the United Nations. We believe that admitting Israel as a member will not merely be an act of justice. It will also be a decisive step towards peace, because it will remove any vestige of doubt from certain minds that Israel has come to stay. The UN Security Council Resolution 69 stated, "The Security Council decides in its judgment that Israel is a peace-loving state and is able and willing to carry out the obligations in the UN Charter." The Arab delegates to the United Nations immediately walked out of the hall in protest against the resolution. The American diplomat Ralph Bunche, the architect of the armistice agreements, was awarded the Nobel Peace Prize. I had been awarded the Nobel Peace Prize for this year. I am, of course, extremely happy and highly honored. Whatever I was able to do in Palestine was a result of the fact that I was backed by the great international peace organization, the United Nations. Abba Eban, Israel's representative to the UN, declared, "There is no need to pursue peace. The armistice is enough for us. Peace would lead the Arabs to ask for a price, border changes or the return of refugees, or both." I wrote a very long book
called the Iron Wall, Israel and the Arab World. But it has a very simple idea, or a very simple theme that emerges, and that is that Israel, throughout its history, has been all too ready, extremely ready to resort to military force, and remarkably reluctant to engage in meaningful diplomacy with its Arab neighbors. في نفس الأسبوع الذي وقع فيه بن غوريون اتفاقية الهدنة مع سوريا في 20/7/1949، في نفس هذا الأسبوع جمع 24 خبير في المساحة وفي التوراة وفي التاريخ وفي الجغرافيا، وقال لهم امسحوا كل آثار فلسطين وضعوا عليها أسماء عبرية، وانطلقوا في هذا الاتجاه، والخرائط الإسرائيلية لليوم تعكس هذا الكلام. The Israeli state split the remaining 22% of the land of Palestine into two separate parts. The eastern portion officially became part of the Hashemite Kingdom of Jordan in April 1950 and was named the West Bank. The narrow coastal band in the south came under Egyptian administration and was named the Gaza Strip. The word Palestine was erased from history, politics and economics. إنه في ظرف سنة أصبحت فلسطين منزوعة من الذهن الغربي. لا يمكن أن يكون هذا نجاح للإعلام الصهيوني في ظرف سنة أن يمحو دولة عن الخارطة، يعني موجودة في الذهن، وأصبح عندما يسأل عن فلسطين أكنه يسأل عن حاجة غيبية. هناك إرادة سياسية غربية منهجت عملية غسيل الدماغ للشعوب الأوروبية، وهناك دعم مادي غربي في هذا المجال، فتوافقت الحالتان، حالة في منهج صهيوني إعلامي ولكن أيضا في أرضية تقبل ساهم فيها السياسي الغربي في أن يقصر مسافة غياب فلسطين من الذاكرة الجماعية الغربية التي تعرفها، ووجود إسرائيل مباشرة في السنة التالية لإقام هذه الدولة. If there is the case against Britain and against Ernest Bevin, it's not that they tried to prevent the birth of a Jewish state, but that they tried to prevent and succeeded in preventing the birth of an independent Palestinian state. My passport was stamped Alcantara entering Palestine. Officially, I never left Palestine. I officially entered it, and officially I never entered Israel, but I left it and stamped in the passport. هي لو الدول العربية ما تعمل حجز علينا بندخل احنا وبنعمل قلائل، ما نخليش اسرائيل تتأمن. احنا فلسطيني ممنوع كان يصل صيدا، اذا يوصلوا بالسلطة يحطوه بالحبس، فهمتي؟ الدول العربية الله لا يوفقه عمل حاجز على اسرائيل داير من دار. Though historical documents have already revealed much about the Palestinian Nakba, there are still many more classified documents that have not yet been made public. يقول البروفيسور إسرائيل شاحك أنه كل ما يتعلق بالنكبة الفلسطينية وكل ما يتعلق في موضوع التهجير القرى الفلسطينية في الداخل يعتبر من أشد أسرار الدولة صونا في الدولة الإسرائيلية. حسب القانون الإسرائيلي إذا الوثائق بالأرشيف ممكن تدور المصلحة القومية الإسرائيلية ما بتنفتح أبدا. يعني حتى عشان هيك إذا بتتعلق كتير مثلا من موضوع اللاجئين بالمفاوضات بدكش تفتح الملفات هدول. أنا طلبت عدة ملفات بالأرشيف، أرشيف دولة إسرائيل بالنسبة لأراضي لاجئين، مش بس الحرب نفسها، بس شو صار مع أراضي معينة في مناطق معينة بعد الحرب. قالوا لي أنا طلبت قبل 10 سنين، قالوا لي بعد 10 سنين، طلبت قبل أسبوع، قالوا لي بعد 10 سنين. مخطوط كبير جدا وهام في تاريخ فلسطين للأسف لم يخرج إلى النور عن الأراضي في فلسطين من عام 1916 وحتى عام ما قبل النكبة. طبعا
هي أكثر من الكاتب هو سليم فرح من مدينة الناصرة. هناك نكبة للأرشيف الفلسطيني ونكبة كبيرة جدا. لا يوجد أرشيف يعمل بمهنية ويعمل تحت اسم واحد، هو الأرشيف الفلسطيني. While making this documentary, we turned to many institutions and individuals across the world to help us. We found numerous documents that have been neglected and poorly maintained. This included the memoirs of the physician Hussein Fakhri al-Haldi, ex-mayor of Jerusalem, who remained in Palestine in 1948. He wrote his memoirs in Beirut in 1949. In 1958, he wrote a book in English entitled Arab Exodus. Neither of these two documents has been published. التوثيق وتسليح، وأيضا في نفس الوقت رد على الآخر، لأنه في تزييف للحقائق وفي تشويه لهذه الصورة وفي قفز عن محطات معينة. هل على مستوى الذاكرة الفردية كل فلسطيني تم تهجيره من قرية أو مدينة معينة يعرف في بعض تفاصيل ما جرى في قريته؟ الجواب هو نعم، ولكن إذا كان المقصود هو على مستوى الذاكرة الجماعية، هل نحن كفلسطينيين ندرك اليوم حتى بعد 60 سنة من هذه النكبة بين أقواس من عام 48 ندرك حجم النكبة الفلسطينية؟ أنا أقولها بكل صراحة، نحن لا ندرك حتى اليوم حجم النكبة الفلسطينية التي ألمت بنا. الشعب العربي بما فيه مثقف العربي قليل المعلومات عن العدو، عن إسرائيل كدولة، كمخططات، كإرهاب، كحركة صهيونية، كنفوذ عالمي، كعلاقات مع دول العالم. After the foundation of the State of Israel, 150,000 Palestinians, both Muslims and Christians, remained inside its borders. البقاء كان بالصدفة مش بطولة، واللي هاجر 15% الذين بقيوا من الفلسطينيين بالصدفة. أنا بعتقد مفارقات وليس بطولات، يعني غالب الحال إنه الضابط لم يهجر أو كذا، أو في حالات فقر أكثر من تهجر، وفي حالات نضال وصمود، ولكن لا نستطيع القول إنه اللي هاجروا عن خوف واللي بقيوا عن بطولة، أبدا غير صحيح. القرار كان بالنسبة للناصرة كمدينة، وكان القرار لقدسية الناصرة للدين المسيحي وعلاقة بعض الناس للفاتيكان. كان في قرار من بن غوريون نفسه إنه لما تدخلوا على الناصرة تسووش إشي لحدا، يعني خليهم سالمين. لما احتلت ناصرة كان فيها آلاف من اللاجئين من القرى المجاورة، من صفوري ومن مجادل ومن معلول وإلى آخره، وهم كمان يعني ضلوا في المنطقة مأمنين. أما حسب القانون الإسرائيلي ما كان بإمكانهم يرجعوا على أراضيهم وعلى قراهم، وهم اللاجئين الداخلين في إسرائيل، لاجئي الداخل. This is the village of Seforia today, just one among hundreds of destroyed Palestinian villages whose traces have been wiped away. Most of the inhabitants of Seforia were forced to move towards Lebanon and Syria. A few moved to a neighborhood they called Al-Satafra in the city of Nazareth. This is less than 2 kilometers away from the lands taken from them, but they are not allowed back. Seforia has been renamed Zippery. In northern and western Galilee, the Israeli army allowed some of the Christian and Druze villages to remain. This was a measure intended to foment sectarian feuds among the Palestinians. المحاولة كانت هي محاولة ضرب إسفين عندما توجهوا لبعض اللاجئين البصة من الطائفة المسيحية في العودة، وكانت هناك رفض مطلق من قبل أهل البصة المسيحيين، وكان موقفهم واضح جدا: يا منرجع إحنا وأهلنا المسلمين من البصة، يا ما بدنا نرجع في المرة. معظم أراضينا صودرت
ويعني شخصيا أسرتي فقدت مئات الدنومات من الأرض بعدة قوانين. هناك أكثر من 30 قانونا لدى الإسرائيليين كلها تؤدي إلى مصادرة الأرض. من طرائف هذه القوانين مثلا أنهم أرسلوا للمرحوم والدي ولأعمامي أمرا يمنعهم من دخول قطعة أرض للتدريبات العسكرية. وبعد 3 أعوام أرسلوا أمرا بمصادرة هذه الأرض. ذهب والدي وأعمامي إلى المحكمة، احتجوا، قيل لهم القانون يقول إن الأرض التي لا تزرع 3 أعوام تصادر. قالوا ولكن الذي منعنا من زراعة هذه الأرض 3 أعوام هو جيشكم، هذه أوامر الجيش. فقال القاضي بكل صفاقة ارفعوا قضية على الجيش، هذا لا يعنينا. Mr. Sami Kamal Abdul Razak, Abu Nabil, remembers his home in Tarshiya in the smallest detail. He was 30 years old in 1948. His wife, Nabil, was 28. بيتنا في ترشيحة يا ستي مؤلف من طابقين، كل طابق في 4 غرف ومنافعهم واثنين قدامه. وأنا كنت زارع داني ومطلع على السطح، ولما بيجي برمضان أطلع اسأل ابن نبيل أطلع أحوش عنه، وبرمضان أنزل أحوش سين. شو بنعمل لك؟ إيش طلعنا ولا إشي. شو صار في البيت هلا؟ بعده ساكنين من أقرص 2 فيه 3 عائلات. هسه كنا ساكنين فيه ندفع أجار أموال متروكة. يوم إجوا قالوا بدهم يبدلونا، إحنا ما قبلنا نبدل بقريط بالأرض هون بالدار. عاودوا رجعوا قالوا أو بتشتروها أو بتطلعوا منا. اشترينا، دفعنا إحنا ودار سلفي، كنا النص وإحنا النص. قناطر الكل بيجي بشوف وبيستحليهم. إجا واحد من محامي من دير الأسد عدة هذا يجيب معلم ويشوف ليعمل زيهم. بنعرف إنه يقولوا هاي الدار لفلان لكمال عبد الرازق هيك، اللي هو أبو سامي. أبو سامي أي نعم. Sami Kamal Abdul Razak, his children, his grandchildren, and millions of Palestinians are not allowed to return to their birthplaces, not even to visit their former homes. Birds return to their nests, but the Palestinian continues to be a refugee, homeless. The Palestinian houses seized by Israel are continuing witnesses to an enduring injustice. The Institute for Palestinian Studies has recently documented the names and histories of all the devastated Palestinian villages that the 3rd generation of refugees still refer to as their homes.
In 1969, the former Israeli Prime Minister Golda Meir told the British newspaper The Sunday Times it was not as though there was a Palestinian people in Palestine that saw itself as a Palestinian people, and we came and threw them out and took their country away from them. They did not exist. I'm from those who learned in the school that people with no land looked for a land with no people. So these people of here, what we call Palestine, maybe they were here, but they were no people. That's to say that 1,300,000 of people that were present here in 48 are either no people or were not here, and this was a kind of a mistake. And the 553 Palestinian villages that were totally destructed by the Israeli army didn't have any population, because no one until this very day changed this version of people without a territory were looking for a territory without people. إنكار ما جرى من حيث التهجير لعدم الرغبة بالاعتراف بحجم الجريمة. الاعتراف بحجم الجريمة له إسقاطات كبيرة. أولا على حجم التعويض الذي يجب أن يكون للفلسطينيين وحق العودة لهم. ثانيا أنا بعتقد إذا كان هنالك شخص ديمقراطي ليبرالي لديه مشكلة وجودية، أنه هو يستطيع أن ينظر ما شاء على حقوق الشعب الفلسطيني، ولكنه عندما ينظر يجلس على خرائب الشعب الفلسطيني. لديه مشكلة وجودية حقيقية وتناقض حقيقي ويحب أن ينكره. There was a machinery of denial, and that's why most Israelis did not know what happened. And those who did had a different mechanism. There was a mechanism of justification. They decided if our forefathers expelled the Palestinians, there was a good reason for this. And they were taught not to talk about it in public because it embarrasses Israel. تنكر إسرائيل أنها اقترفت أي جريمة. هنا مخيم برج البراجنة في بيروت، وكل المخيمات الفلسطينية تشهد كل يوم وعلى مدى 60 عاماً الماضية على جريمة استئصال الشعب الفلسطيني من رحم أرضه. Today, there are more than 5 million Palestinian refugees. A third of these live in 58 refugee camps in desperate conditions. يعني السياسة كله كلام مسخرة، تسمع فلان نعمل بنسوي كله محاضرات على الفاضي. احنا ضعنا وضاعت علينا فلسطين وضاعت كل الدنيا علينا. انا طلعت ولد من البلاد صرنا اختيارية انا واولادي. طب وينه؟ وين الوعي اللي عندنا؟ وين التقدم اللي عندنا؟ وين الوطنية اللي عندنا؟ الوطنية يا عم الله يستر عليك. الوطنية يجابهم ويبني ويعلي ويروح على القاعة تبعت ابو خويك واللي تبعت مش عارف مين يعمل افراح لابنه يقول له فات. طالت تصور يعني صار بده يصير 60 سنة واحنا بننتظر يوم وبكره. إلي من 48 ل 2008 60 سنة عايش ميت.
بدون وطن، بدون أرض، بدون ذخيرة، بدون سلاح، بدون قوة. حزين 60 سنة عشنا حزين. بدون وطن لا يعني بضل منتقص، كرامته بضل منتقصة. والله وحياة أبوك الله ومحمد، الليلة هذه نفس الليلة ما عمري حلمت حلمي في الجلسة إلا في البلد. اللي انولدوا برا ما لهمش وطن، بدهم يضلوا عايشين بدون وطن. إذا الأمل العودي لازم يكون مزروع في نفوسهم، ما بصيرش يفقدوا دينهم. شو أمله في الحياة الإنسان بده يفقد دينه؟ ما لا وطن إلا دين. هب جنة الخلد عدن لا شيء يعدل الوطن. لازم يكون في وطن للإنسان. إحنا فلسطينيين، إلنا أرض، إلنا بيوت، إلنا دور، ما إحناش نوار الرحال. ناس زينا زي بقية العالم، منتمين لوطننا، لأرضنا، لبلدنا. ما انخلقناش عبث في هذا الكون وطلعنا. I find it terrible to reflect on the fact that we still have those refugee camps which were created in 1948 here in Lebanon and elsewhere. I mean, it's in a worse situation than they ever were, both in their conditions and in their prospects. القضية الأولى هي قضية اللاجئين، هكذا بدأت قضية فلسطين. ما في حل لقضية فلسطين بدون حل قضية اللاجئين. وهذه المشكلة هي أقدم وأطول وأكبر مشكلة لاجئين حتى الآن في التاريخ الحديث. إن طرد الناس من ديارهم هو جريمة حرب، ومنعهم من عودتهم إلى ديارهم هو أيضا جريمة حرب، لأنه معناه تكريس لجريمة الحرب الأولى، فمعناه استمرار لذلك. ولذلك يعني يجب أن نركز على أن إسرائيل لم فقط تقترف جريمة حرب عام 48 بل تستمر فيها إلى اليوم. 60 عاما من مأساة وتعاسة الشعب الفلسطيني، تخاذل وإهمال الأمة العربية وخاصة الحكومات العربية، وحشية وإرهاب العدو الصهيوني، وتآمر وظلم العالم بأجمعه. لم تسقط القدس عام 48 ولا عام 67 فحسب، تسقط القدس كل يوم في ظل سياسة إسرائيلية ممنهجة وغياب كامل للإرادة العربية. Jerusalem is subject to continuous endeavours to forge its identity into a Jewish and Israeli one, both on the ground and below it. نفق مفتوح، نفق مقترح تحت الإنشاء. طبعا الحفريات ليس من الناحية الجنوبية وأيضا من الناحية الغربية باتجاه الناحية الشرقية، وهذه ما زالت مستمرة اليوم. هذه مستمرة حتى هذه اللحظة اللي بنشوفنا فيها مستمرة، وحتى وصلوا قبل يومين يقال أن هناك حدث انهيار في ساحات المسجد الأقصى. هون الحفريات من الناحية الجنوبية، وطبعا بس من الناحية الجنوبية كمان ومن الناحية الغربية،
يعني الحفر هون. الآن عندما وضع مخطط 2020 أو مطلق 20 سنة 2020 وضعت مليارات الدولارات من أجل تثمينهم. هذا المخطط أولا ينظر إلى مدينة القدس كعاصمة أبدية للدولة العبرية بأقلية عربية لا تتجاوز 12%. نحن الآن كفلسطينيين 35% من المجموع العام للسكان. وينظر أيضا إلى إلى القدس بشكلها المستقبلي وليس هي الوضع الحالي. هو يتكلم عن ضم مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، سواء كان من الناحية الشرقية أو الشمالية الغربية أو الجنوبية الغربية. طبعا الهدف منها هي إخراج التجمعات الفلسطينية للخارج وضم الكتل الاستيطانية اللي هي هذه اللي داخل حدود البلدية. بهذه العملية كم فلسطيني تم إخراجه؟ الجدار أخرج 125 ألف فلسطيني بضربة واحدة. المزيد من الأرض والأقل من العرب، هذا هو جوهر الفكر الصهيوني والسياسة الصهيونية. هل إسرائيل كتجسيد للفكر الصهيوني تخلت عن هذا الفكر بضرورة تهجير العرب من بلادهم؟ لم تتخلى. إذن عنصر المعادلة الأولى لم يتخلى، ما زال قائم. يبقى حول عنصر المعادلة الثانية ونحن، هل تغيرنا أم ما زلنا نحمل عناصر النكبة الآتية فيما يتعلق فينا نحن نكرر نفس الأخطاء. قبل 48 كانت حركة وطنية منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التنحر العائلي. اليوم عندنا حركة وطنية فلسطينية منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التناقض الأيديولوجي والتناقض على الصلاحيات والمصالح. نفس الشيء، لم يتغير شيء، يعني رغم تكرار الدرس لكننا لم نتعلم الدرس. نفس الشيء في عام 1948 كنا نراهن على بريطانيا، يعني كانت قيادتنا تعمل على أساس أن تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد، معاداة الحركة الصهيونية وصداقة بريطانيا. اليوم نحن نفس الشيء، يعني الذي تغير في الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية حلت محل بريطانيا. نفس الشيء، كان في عندنا تجاوزات وفي عندنا كما قلنا خوات، وكان عندنا تجاوزات وكان عندنا خوات. 1948 كان بتقودنا القيادات إقطاعية واليوم بتقودنا قيادات برجوازية. قبل 1948 أيضا كنا لا نستطيع أن نبني علاقة جديدة مع الواقع، واليوم أيضا نحن لا نستطيع أن نبني علاقة جديدة مع الواقع. قبل 1948 كنا الشعب كان أساء اختيار القيادة، واليوم أيضا نحن نسيء اختيار القيادة. أنا أعتقد أنه اليوم إذا كنا نتكلم عن نكبة لم تبدأ عام 48 هي لم تنتهي عام 48. There's a new Nakba taking place as we talk. It just doesn't have the same features and characteristics of the 48 Nakba. The 48 Nakba was in one period of time and very dramatic and massive. The present Nakba is a very slow process of expulsion, annexation, demolition of houses, imprisonment of people. It's going on for 40 years. It's in a way, it's a new version of the same idea of how to cause the Palestinians to leave Palestine. If you take what's happening nowadays in the West Bank, in the Gaza Strip, just tell me how clean is the Israeli army and the Israeli rifles who are killing children, old people, women who have nothing to do with the war. The same, exactly the same, happened in 48, and somehow by the same people also. Of apartheid and Zionism. Today, 5 million Palestinians living outside the historical land of Palestine are not allowed to visit their homes. At the same time, another 5 million who live inside the historical land of Palestine are subjected to new waves of eviction in a planned and persistent fashion. The West Bank and the Gaza Strip
are separated from each other, and each part is divided up by hundreds of checkpoints, where Palestinians are forced to wait for hours and undergo humiliating searches designed to degrade. This is how the inhabitants of a building in the city of Ramallah were forced to strip naked in public at gunpoint. Part of a psychological war aimed at making Palestinians feel that there is no safety or dignity for them in their own country. Mustaravim, Zionists disguised as Arabs who used to perform special operations in 1948. The scene has changed very little. This man, covering his face, is a Mustarim, a camouflage Zionist. His mission is to trap the Palestinians. وممكن حل العودية لبعض الحرية وحدة شعبك يا فلسطين تهزم كل المحتلين لا بديل لا بديل حق العودي لا بديل لا بديل يا عباس وحدتنا هي الأساس ما بنهاب وما بنهاب إسرائيل دولة إرهاب الله أكبر عليكم إحنا حاجة وهم حاجة إحنا حاجة وهم حاجة الصراع صراع وجود الصراع صراع وجود ليست قضية فلسطينية بل هي قضية العرب الكبرى الوجود العربي برمته The story is not over. You have to see how the whole story would end. The ethnic cleansing operation continues, and the resistance to the ethnic cleansing operation continues. ما بني على باطل يكون باطلا أيضا. لا يقاس استرداد الحق على فترة معينة. كلمة دائما تقال وما زالت في محلها ولا أتردد في ذكرها: ما ضاع حق وراءه مطالب. المؤسسة الإسرائيلية دائما تتحفنا بالمفاجآت، وأنا لا ألوم من هو يخطط ويعرف أنه يخطط لمصلحة مشروعه، المشروع الفكري الذي يخدم ليل نهار. أنا ألوم أنفسنا ماذا نحن نفعل لكي نضمن عدم نجاح أي مخطط مستقبلي أو أي مشروع مستقبلي يمكن أن يكون أو أن يشكل بالفعل فصل آخر وجديد من فصول النكبة المستقبلية. رغم مرور هالعمر الطويل لا يزال على ثقة تامة أن بقاء إسرائيل يستحيل، شرط أن تتبدل الظروف في الوطن العربي، شرط، ويعتمد على تعبئة الشعب العربي في القتال. الشعوب ما حدش بيقدر يقهرها. هي قضية العرب اللي تجسدت في فلسطين، الهدف كان العرب. الشعب اللي دفع ثمن السيطرة على العرب هو فلسطينيين، لأنه كانوا بالطريق. لو كان أي شعب تاني بالطريق كان هو اللي دفع الثمن.
ما في شيء فيهم مختلف. الشيء المختلف فيهم أنه هم الذين وقفوا في الطريق، وكان يجب إزاحتهم. من أجل ماذا؟ من أجل الحالة التي يعيشها اليوم في العالم العربي، تكريس الحالة السلطانية، الحالة المملوكية، تكريس حالة التشرذم، تكريس حالة الطائفية، تكريس حالة التخلف، تكريس التبعية للغرب، عدم السيطرة على الثروات. أنا بشوف كل هذا بالنكبة. أنا لا أرى النكبة فقط حدث حصل، ولذلك نحن مهتمون جدا بهذا اليوم 60 بالقرن. ليست قضية الفلسطيني والعربي بيتضامن، هي قضية العرب عبر نكبة الشعب الفلسطيني، عبر تشريد الشعب الفلسطيني. نحن اليوم كما كنا في الأمس وكما سنكون في غد على مفترق طرق. إما أن نعد العدة لاسترجاع فلسطين، أو نقبل بالأمر الواقع ضاعت فلسطين، وسيضيع معها وبعدها أجزاء كثيرة من الوطن العربي.